na asụsụ Igbo. Anyị wee na-ekwu na nke taa anyị ga-enebanye anya na maka ụmụ ibe eji mara anyị, ụmụ ibe ndị oyibo kpọọ values, nwezi ka o si dezi afọ etu ya n'oyibo ọ bụrụ degenerating values in Igbo society. Anyị enebecha anya na ya ma ọ bụrụ ekwu na-asị gị sonyela anyị na nke taa. Ma ọ bụ Uchechukwu ebo na mgbe na-asị ndị be anyị nọ na nzukọ Anambra nke tata. Anyị na onwe onye anyị na ya nọ nwa obere oge ọ ga-abata, anyị na ya na-enebanye anya, mana anyị ga na-etinye ọnụ n'okwu. Anyị nwere ike ịkpọgodi anyị ịgwa anyị ibe ịmali eji mara ndị Igbo dịzị ka anyị asị na ọ na-anazị ya na mụnwa nwee ike inye owu kọwafụta oke nkwuo maka ịgba bọyị nke ndị oyibo kpọrọ apprenticeship scheme, ma ụmụ abịa ma ụmụ ibe dị na isonwe ụzụ ma ụmụ ibe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị na-agazi onye anyị na-anọ ya na-akọpụtakwa batakwa onyekwa aka ọ na-aga. Ịchọzi ya kpọọ anyị 0904-9560826. ọ bụkwa na ị na-enene anyị na Facebook, idepụta nke gị anyị ya agụpụta ya, maọbụ ịkpọ anyị na 0706-538-1320. Inwe ike site anyị ozi na WhatsApp na the WhatsApp number 07051138812. Chetakwa nọ na nzukọ Anambra ka anyị nọ. Oke, onwego onye batanụ. Hello. Ọ na-akụkụ redio gị gbatu neti ya. Daalụ. Ekene m unu. Daalụ. Ihe na-eme dị mma. Daalụ. Ihe m chọrọ ka m tụọle okwu olu na-ekwu olu asụsụ Igbo anyị anago. Like ụmụnwaka a na-amụzi ihe a anaghị akọwa asụsụ Igbo. N'otu na uru nke a na-eje na home training na enweghị nke a na-akọwapụta ya. Onye ka m si ka ebido ihe otu onye ihe na ọ jọgburu ugbe na-esigbo nkapụ n'isi na anyị bụ ndị Igbo amaghị iwu sụwadere n'ọsọsọ kom go ka anyị maara anyị ya. Daalụ nụ. Ọchịpụkwe na-akpọ esimike ọka akpọ. Oke, daalụ. Ibugo ka okay. Hello. Okay. Hello. Ịnụgo ka Okoye ji wee kpọọ wee na-ekwu na asụsụ Igbo na ọ na-anazikwa ana o. Gị nwa bụ onye Igbo, kedu mbọ ị na-agba ịbụ na asụsụ Igbo na ọ nara maka ọbịa eji wee mali mụ na gị? Inwekwa ike onye ọzọ kpọkwa onwe ọzọ mana ịkpọkwana inyekwana ibe nwee ike ime ka o wee daba. Hello, good morning. Good morning. Daalụ. Maka ihe chọbụla onwe na asụsụ Igbo na-anazi ka omi na mmiri. Nnukwu na skuul dị n'ala Igbo abụọ ọgọdọ adịla na Igbo language is prohibited here. Mana ihe na-ana Yoruba, ndị Yoruba na-eji asụsụ Yoruba asụ. Izukwu onye polisi ibe ime ogologo osisi ọrịa asụsụ Igbo sị na ya ghọtara ihe niile. Fụna anyị emepe ya anya biko ka ayọ ndị chọọ asụsụ Igbo ọnwụ na anyị etinye ya asụ iwu na skuul ọbụla aga na asụ Igbo language ya bikọs na asụsụ Igbo na-anazi ya na. Daalụ na awanwụ Henry from North. Okay, Henry, daalụ dịka isonyela anyị. Ọkwụ asụsụ Igbo ka aka kpụkwa n'ọnụ na asụsụ Igbo na-anasị ya na ka amalị ka anyị eme ka ogbe na-ana na. Hello. Hello. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, ha Peter the East. Champions. Ndị obodo ọbụla n'obodo. Onye ka ọ da-agbụwa. Ana m ekele ụlọ ebe ahụ ọkpụtara ọkụ n'ugwu ebe n'aja. Daalụ. Biko ihe nke e hụrụ a na-emebu mgbe ochie n'ala dị ala dịka a na-emechazi akịta ahụ eji ji etu esi eyi akwa were apụta. Mgbe ochie ahụ agaghị emekata ka nwaanyị yie trauza wee na-aga n'iro. Ọrụ eziokwu ha sị na ọrịa aka mma dịka ndị ọcha si na-emezi ya. Mgbe ahụ o nwere ụdị akwa ụmụ nwaanyị ga-eyi nwee ụdị nke ụmụ nwoke na-eyi
dịka isi agụ na nka na ihe ndị ọzọ eji chapụta ọma ezigbote mma gaji asa jiri na ụmụ nwoke na-emezi ugbu a na akwa ntọntọ na ụmụ nwaanyị na-erizi anaghị eri eri ọ nweta ka esi emebi mgbe ochie ahụ anyị esochakwuru ihe na-eme emepe Igbo ebe ahụ na-eje ekele na nzegbowa na ụmụnze nzegbowa m daalụ maka isonyela anyị nzegbowa m okay hello Okay, good morning, sir. Good morning. Good morning. Onye na-ekele iwe ọzọ dị na Obunka. No. Ọzọ dị nchi ya. Eziokwu topic na-efe amakakwa nna m. Daalụ. Anyị na-ekwere ka bụ ntị na anụ wee na-adịghị. Nke ndị nwere na mma. Gbatụnete redio gị. Nne na nna nọ n'ụmụ ụlọ asụrụ ụmụ ha bekee. Ga-agwa ọnụ nne na nna. Anyị ga-agwa ọnụ ụfọdụ ndị na-eche anyị ekwu okwu na BS. Ọ bụrụ kwụsịrị enyi ekwu ya, ọ nwụrụ Igbo ka eji ekwu ya, okwu ndụ agụụ gbakọtara. Anyị asụ ahụ bekee ka onye kwesịrị n'elu ya anụ ahụ ya. Ọ dịghị na mmanụ. Ọ dịgosi na anyị wute kedu m na-ayọ ọwụ chikpebere ha chiyọba nne na nna. Ọha sọrọ ụmụ ha mkpọkọ bekee ha ma ha akwụkwọ ka m. Ha na-asụ bekee na-akụzi ụmụazị ihe na-abaghị uru ihe kwere ka asụ Igbo laa ọzọ na-ekwu n'ogbo nwụra. Okay, ọzọ daalụ. Hello. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Who are you talking to? Champion. From Nnebi. No. Akpụkpọ na nwanne m nwaanyị akpụrụ ọrụ ka eji akpabụ wee nata maka otego otego anụ dị bụ onu gị ibe mere ebe jibe enwe anụ m ya ọ dị mma ka onu gị taa onu ndị ama ndị anyị nna ya ọ bụ ọkwa na ọya ekwekwune ọ bụ na gọvanọ anyị ga-eje ewepụta na ụbọchị a ga na-eje ịmaga na-elegasị ụmụ akwụkwọ ọ na-enyekwa aka ime ka ụmụ akwụkwọ maka ihe bụ omenala na asụsụ anyị maka na nkịta anụnwa a na-emekarị kọmpetishọn a na-anwale na oyibo ka emekọta na Igbo ọ ga-emekwa ụmụ akwụkwọ ha enwekwa agụụ ịma ihe gbasara asụsụ Igbo amaka ebe mgbe oge anyị na-ewepụta ya eji na-eme ọ na-emekwu aka ịkwalite ya maka na ụmụ akwụkwọ dị iche iche achọghị onye na-eme ọfụma a na-enye ere ọ na-anye aka onye nwere itinye ndị nkụzi na-atụrụ anyị na onyekwo ndị nkụzi ka ha nwekwa onwere ije kwado mekwo ihe dị iche iche etago masalia ngwadalụ Chimo, we love you back. Onye anyị na ya ga-anọ na nketa abịago onye bụ the managing director Anambra State Civic and Social Reformation Office and Cicero. Anyị na-ekwu maka Chuka anyị na-bife Iroma nọ na nzukọ Anambra. Awụ m na onwe ka o shido na sorry for my lateness. Is a late information and is also part of the exegesis. Sorry, dear listeners. Sorry, Okputoropu and dear sister. Thank you. Ndewo. Dịka ị nọ ebe a ka anyị magodoli maka anyị na-ekwu maka values ndị Igbo, degenerating values in Igbo society. Ka the values eji wee malụ ndị Igbo. I bido from there. When we itemize them, we'll now begin to, break them down. Onwe ife eji wee malụ ndị Igbo. Ife eji makarịa ndị Igbo bụ aka aja aja. Na-ebute ọnụ mmanụ. Onye alụrụ nye elina. Ada apụọrịrị n'ọnwụ ụtụtụ. Ọkụkụ ada agba ọsọ eifie. Ada agba ọsọ na mmiri na o nwere ife na-achụ ya. Ọ ife eji mara Igbo. Anyị dị industrious, but not just industrious, we're enterprising. That is, na anyị maka esi eji echu wele uchu
wee na-emepụta ife na-adịbụrụ ọdị eji amala Igbo ejiri onye agha na nwanne wee mala Igbo maka na o nwere ofu onye tiri egwu si na ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ gbata na ka eji mara anyị Igbo onye ọrụ aka ife si eme ihe ga-anụ mmadụ ọnọkwa n'ụlọ gbata na ọ sị ya bụrụ na nwaanyị ka ime na-eme ma ewu ka ime na-eme gbata onye ọ na-enye aka ejiri mbikọ ọnụ nlikọ ọnụ na nnọkọ ọnụ ama ndị Igbo ọnya mere ebe sọrọ onye Igbo je maka anyị bụ ndị na-apụ obi anyị pụọ obi ga-enwele mgbe anyị ji anata ka a na-akpọ ala na ọma ka a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ reunion inwe ike iwere ya dịka the nearest to it families na-eme ya n'onwe fa mgbe ọbụla eji eme ya mgbe mbụ a na-eme ya n'oge otite oge eji alọ mmụọ oge eji agọ onye bụ isi ụlọ nna ma ọ bụ ọkpara you understand ji eme otite gọọ mmụọ tinye afọ ụmụaka na ụmụ ma ndị amụtara ọfụ ekutele ya wee gọnye afọ ha na ọfọ fesulu na ndị esulu ọfọ anị lụtakwa na anị Igbo na-eme onye mmụọ nwa dịka nwa nwaanyị ekelu di o jee ọnụta nwa ga-enwe mgbe nne ya dịka etu a ndị Juu si eme ekujie na temple oge ga-enwerịrị nne ya ga-agbalịrị mbọ ọ bụrụ nwoke ma ọ bụ nwoke izizi kịta ka na-emezi nwoke izizi bifo nwoke ọbụla ọ bụrụ nwoke ekulie ka akara nne ya ọ bụrụ ewu ọ bụrụ ọkụkọ ewee jee kpeli ekpere ya na ji ọkpala ma ọ bụ nna ochie agụnye afọ ya n'ọfọ egbu ewu a ụmụnna niile elie afọ ya abanye n'oke ịghọta ihe a na-eme so ara na ọmụ eji amala anyị eji reunion mala anyị ihe ejikwa Igbo ife eji mala Igbo bụ na Igbo adịghị ayọ ọ bụ na nwere nke m kwuru na-abụrụ eziokwu biko tụnyere m onye na-ege ntị ya tụnye ejiro ayọ amụ Igbo but that stems from the fact that we are industrious. It stems from the fact that we are enterprising. Uchu ka eji mara anyị mana that adara Igbo adara ayọ extends further than uchu. A typical onye Igbo nwere you can call it pride in a positive sense. Or the self-effacing in a positive sense. An understanding of his responsibility to himself and responsibility to society. Ife juwe mali Igbo bụ n'obodo mmadụ nwere afa nna ya nwere afa ụmụnna nwere afa obodo nwere afa ịghọtago ka anyị were ya dịka etu ịbụ onye Ọka ụmụ ife ga-emegide isi wa na ọ bụrụ n'Ọka ọ bụrụ dịka other places a na-asị na arọ ne ka nna gwara Ọka m ga-eji ghara ịma ya isi wa ọ bụrụ n'Ọka ghọtago etu a ka ọ dị n'ebe niile obodo nwere afa ụmụnna nwere afa isi dee ife eji wee mara anyị bụ ụmụ odogwu ma ụmụ Okeke ma ọ bụ ụmụ Ọkafọ ọkwa ifugo that you even in the whole global firmament ụwa niile everybody with distinct akara so akara aka anyị believe na akara aka onye na-edu ya mana anyị believe ọ bụrụ egolo things fall apart ọfụma anyị believe na onye ekwelu chi ya ekwelu mana ọ bụrụ in the negative sense that you ga change your destiny no ịmana uchu niile Okonkwo gba ego niile ọkpa bụrụ an industrious man nwa afa nwa ife he ended up in disgrace in suicide because ọ na-agba ka ya gbanarị afa ya na ya bụ nwa ụnọka si n'ụmụ ọfịa ma ọ bụ na ego things fall apart ọfụma so ịghọta na
ada echiche akara aka. So e values eji wee mara ndị Igbo. Mana ife na-ewutezi anyị Igbo na-efu efu. Ọ bụrụkwa na na-efu efu. Agụọ na-efu efu dịka it is in the process or in the progress of degeneration. In the real sense, it has degenerated. But I won't use the word in the negative. Okay. Or in the extremity of saying they are degenerated. Then Anambra State Civic and Social Reformation Office. Note, the word is reformation. Yeah. It's not just reorientation. Reformation. You understand? It's not social responsibility only. Yeah. You understand? It's not mobilization. It's reformation. Just like the French had Renaissance. Yeah. You understand? Just like the Europeans had Enlightenment, age of enlightenment. Yeah. Anambra is within the age of reformation, age of Renaissance. Looking at those are our cultures, including in Ninkenefu, Hane Senate, bringing them back and pushing them into society for our young people, young men, young women, our upcoming, and even the current people to know we are articulating them, not just articulating them, we are presenting them, campaigning on them, and projecting them. That's what we do. Okay, the issue of before now, and again, you talked about Igbo apprenticeship scheme. Some people even watch up who maka Igbo language asusu Igbo na ona naziana kamali weme. Then Igbo boy or dozikwa onwekwelu unu ji alụtụ aka ebe anwa. Then ndo ụmụazị ba na achọzi si ego mbute nke so na ndị na values anyị na naziana kedu ka anyị eji wee mie. No, first values na mina. That you regeneration and yes, reformation. So kedika side unuji a reform ya ka addition onara. Imana ife danya na mmiri ukwu ka eji achị. Yes. Okwe mal. Yeah. Makana etito tolu n'imi a na-apịa a na-ezekwa mmeka ife ụmụ ife agamigo ụmụ ife mebigoro nne mana ọ maka na anyị rapụrụ ka o mebie maka na ọkwa na okenye na-anọrọ n'ụlọ nwatakịrị ewele osu rụọ n'ọkụ ka elie maka enwere anụ na-abụrụ anụ oriri mana ndị Igbo na-akọrọ ndị kịta na-ada eli maka na onwe ife mere eji na-ada eli ịpụta n'ọka kịta onwe ife mere ọka ji asụ enwe mana onwe ndị na-ata ya pepe soup. My brother, Igbo apprenticeship scheme is actually borrowing the word that the business schools of the West, the global West, Oxford, MIT and co. Those are the business schools that saw it, and it was a unique thing. They've not seen it around the globe. The nearest was in India, where they had a kind of natural cooperative dealing, but like Igbo apprenticeship scheme. Mana, that apprenticeship is just one aspect of it. In our apprenticeship, Igbo boy bogene, Igbo boy muafia. That is where the apprenticeship they took from. Igbo boy muafia. Igbo boy mado. Igbo boy iwetu na onwe gị etu ọbụla ọsọ gị ra ịbịa banye na okpuru ọga gị ndị mana ọga gị anyị nọ n'okpuru ọga gị abụrụ dị ife a na-ekwu. You understand? Anyị nọ n'okpuru madam nwunye ọga gị ụmụ ọga gị
ebe a ka alụ bụ alụ dị nwoke asị na nwoke eriela shi ma ọ bụkwa onye Owere. So all that is what the Igbo abụghị abụrụkwa Igbo abụghị bụkwa is something that links ụmụnna maka o nwere onye kpọnye gị bọyị o nwere ike bụrụ nwanne nne ma nwanne nna ma nwanne onye ghọtago. Igbo abụghị bụkwa a way community transfers its wealth, that is regenerates its wealth, that is making sure that their wealth go within their circle. The great Kalma and the great Malcolm X say now the black community, when he was in his heydays in his activities, see, that the black community should know that whenever they move $1 into, invest $1 into another society, they've made their community poorer by $1 and made that other community richer by $2. Okay. Sit down, getting it. My onya rerouting of wealth within the circle. And even ego na aga ako. As a akomuba umunne nwa ako. Onye si ebe akita iche ebe akita ji ichi ọzọ ma ji me naming ceremony ma ji me pono pụọ jeme ya na ụmụnna gị ego niile ahụ spending ụmụnna gị enwekwa o nwere ike mbọsị ọ ga na-akpa gị ofu nwanna gị enwe nke o nyere ya mana ego ọkpata maybe na rent ele gị canopy ma ọ na ọ maalụ gị posta ụmụ dị ife. That is what we call rerouting of wealth. So ụmụ ịgbabọghị dị n'ime so ọga nwa nwere ego niile a o melụ ka ụmụnne ya nwezuo akụ. You understand? Ụmụnne ya soro nwezuo akụ obodo adị happy maka asị akịdị gbalụ nwunye dị mkpọmkpọ ọnụ ana ọtago. So mana kịtazi ụmụazị achọrọ ịgbabọị ụmụazị na ifefa believe bụ na ka eje mụọ afịa ka pụọ 6 months ka akwụ ụgwọ ka ọ mụsịfa ka esi eme afịa. 6 months ihe na-ekwu have you done a season? O nwere season na-ego akwa ụdị akwa a m yi mụ nke a iyi o nwere season na-ego ọ gbarutekwa na season ọzọ ego nyarị nne mana ndị mmadụ ije n'ịmụ afịa mgbe a na-eme season nke ị na-amụziri ozi ya season nke ọzọ bịa iche na-emụtaga afịa mana ị ka amụtara ọnụ mgbe na ọ bụrụ ya good. So ọ bụrụ sọsọ ịmụ afịa ịgbabụghị bụ eleta owetunata isi ya epe mpe mgbe ị pụtazie ibulu ọga bụrụ odogwu ịdị rounded mana enwelụ ụmụ ife mebigolo anyị obodo ịma ndị mebi ma ife so mebiri anyị obodo ndị ụkọchukwu ndị pastọ ndị na-asị gị na chief asị n'ụtụtụ asị na afọ ụlụ gị ọfụ na ị ga-enwe ego. I foresee that $1 million will come into your account. Iwe na-ajụ onwe gị ọjị ka ịkọba ka ede o nwere ebe ịkpọbara afịa ka ọ gịnị mana nwatakịrị nwa okorobịa efu ya ọ na-ana big na ya ga-enwe ego agwa nwaanyị nke you begin to see that the values of society begins to ebb. EBB begins to ebb and people begin to live in vainglory, begin to live in empty platforms. Chifonoto, okay, mother, and it meant worse with Ife football. About bet. If only knew if on alo, so if on alo no where we about bet. In ye go where you about bet. Kadema doka. Oh, odaba. You know, oh, we go to 20 naira, win 40 naira, you win 15 naira. One day you lose 200 naira. Calculate, yan. Oh. So, man, that is how they live. And they begin to see this quick money thing. Make them see that if I believe Rosina na amuego, amukesi apako. Na azuego azu. Isi na 1 kobo zutia 2 kobo, si 2 kobo zutia makata. And not within a short while. Man, na adiko oblibu.
You understand? Yeah. And you grow in society. So when it becomes no half as you go on a day and money or chopper is a quick one. Open your case banana gombute one aba na gombute. A gombute a mentality that no a strange force na ego iche without akajaja. If we ever from our values. Yeah. The way choice the only ones no dibia kalilibia no emelia. O when melego magic, echi. O digi ke patalego, man on worry fee pata. I don't know where I get it. Yeah, I'm following. So that ego bute meloge when you broke it and you defenders. And these things, because you know that they are not true and they normally result in the negative. When eventually Matakili batarazi ego mo na offer ze mo no na katago big. Yeah, but big man. Ima na famote ego umu kita emote ego first thing when go with the biggest car in town. Oh yeah. A Jimmy a well waterproof. Ma chicha ma headlight ma window ma hina ma fonyo. Yeah. So abezie anokatazie ego anadro anama they resort to things that will be drugs, begin to use drugs, begin to get high. Depression. Kidnappers. They become society renegades. And these are the people, because no bumoto amachichalanya, which is na etiegu na doda. Yeah. Ụmụaka nọ na secondary school, ụmụ agbọghọ ka bido discover about nwanyị fa ọfụ. They will run to them mụọrọ fa nwa. Ndị nke ọzọ ndị ụmụaka ndị ọzọ esoro fa nọ ha with the social image. And the ka na-eme ya ka enwere nke a na-akpọ social media. Anapia say na epita 1 million follower, epita 1 billion follower, epita 1,000 follower, ipata ego afu kwa nje pata anu. Bugu kenan na kwa media no akaino. Mado no fa batagolive social media. And as influencer, but you begin to live in the abstract. You have friends, 1 million friends, but you don't have one particular friend. So you begin to see how our society values are there. From one. Yeah, pastor na agwa na bata egigem. Makwana pastor bido first bido gbaba nne mo nna gi mo gu myself. Na onye bu nsogbu gi bu papa gi mo nwunye nna gi mo bu uncle gi. Conflict are the seed of discord. Yes. They sow a seed of discord so that you will make them the father figure in your life. Then you come. Our value of communality. You will live in a compound with somebody for months. You've not seen him. You've not talked with him for years. Or what's saying? Mind your business. Ano katakwano full lighter. I once had a neighbor. For 8 months, kai chelo. Kai we access ije kene nwafo. Ba na eme no ejebe gije. Okwa kana gate. Na ke ha na akpo ya. Omo ozo. Ekukati akafa wofo epia bell. When the first time we saw the child was 8 months after. Wow. Do you know the funny thing? It wasn't up to 3 months since Netizen. One day the wife, because Obulone Izo Sibe Ite, one of us, downstairs, everything. Niamorokwani Fene Nematakila. No take you other Ngumbili. On a back Mbodine. Niamoro, yeah. Edition or bro ezeko nebu. Makamanya amara no. The first child. The implication there is you couldn't allow your neighbor to come to you. You couldn't allow interaction with your neighbor.
but mgbe onye bezi against so ejuba etu akogesi nwe ike obuno nwe ike buru no ju the wrong person and they will give her the wrong advice. So Igbo nwolo kan si dozie society anyị. We want to go back to those values. Those values that make us Igbo. We want to reform the society so that we move ahead. And the reformation are brought to go back. We are not retrogressing. Yeah. We are not only thinking back to history. We are reforming to the future. Yeah. Because there are ethics and standards. There are conventional practices that are more correct for this new age. That we also have to throw back our Adram. I know. Wow. Yes, a colleague of mine did a research on it and reported. It is currently, I wouldn't promote his paper. No, there's no problem. It is a feature going on in one most of these values in the Igbo I feel that are no longer in fact they have been eroded and into deep erosions. Keduka parents, teachers, community leaders, because we feel that these people are the ones that are older now in the society. How do they help? Keduka gesinyaka, to make sure that those values are na restore. Recently in NZUKO, we saw what happened between a student and a lecturer, of which some people equated to the fact that this is one of the reasons why we need to bring back the Igbo values of respect and all that, because values in the sure. So in just few seconds, what is your thoughts on how parents, teachers, community leaders and stakeholders can help in shaping back, the society and how we used to be? To be better. What a very precious Igbo name. And I will tell you the etymology of that name. But that could be outside the studio. I was in NZUKO with my team yesterday, not because of what she referred to, but we discussed that with some experts, and we are forming a partnership, collaboration, collabo. We are forming a collabo. We are doing projects. The ancestral ancestral outreach. If we knows on the town crier, town crying is part of our trial. I make street orientation awareness on these values that are going there. Just a few minutes to go. I need Janafia, I need Jana school. Did you say 30 minutes or seconds? Few minutes. Okay, I thought you said 30 minutes. So I need starting all over. I need Jana school, I need Jana You understand? I need select groups. We talk about this. Yes. You understand? We keep doing it. Ancestral is only 6 months. In fact, it will be 6 months old on March 1. So we are 5 months plus. We were created September 1, 2024 by Mr. Governor. Yeah. So, we have been involved in over, let me say, 20 outreach. You would think I'm lying. I did put in newspaper, I did put television and radio. But talk all of day. Yes, and what you're doing here today as well. I want to have women. Call the my to talk. If I do on Yampa, I will call Lady, where to Alia. So, the thing I need outreach in these areas where we have a catchment of people.
Man, overall, just no, no, an interactive people bring. Let me tell you where the future. Just I conclude, maybe we have to do part 2 of this program so that we exhaust everything and talk extensively on the values and then how to, the reformation we talked about. So go ahead. So we are reforming our people to also fit the future. Our people, the etiquette of service, the etiquette of making friends. What people don't know that is that the 20th century had made friendship the biggest capital anybody has. How many friends do you have on social media? How many followers do you have? As an influencer, you're not about ego, more, you're not about contact there. Those followers are the people who make your business grow. Sure. And when online becomes, and digitization becomes the culture, the thing you have to do is that you must link to with people. And if you don't have good attitude, even with your first class degree, your first class certificate or doctorate degree, you're not going anywhere. Okay, anybody idea? Aine Kenezigi, the managing director, Anambra State Civic and Social Reformation Office, and Cicero Choka Nabife, the managing director. Iroma Anam, Aine Kenege. Download the kino yela no tutua. Yema no gamuke. Oh yes, ndeo. Yeah. Ndị be anyị baka ya bịa na njedebe na nzukọ Anambra nke ụbọchị taata gbambọfuni na-esonyere anyị n'ụwa a ga-eweruze microphone nyefesie n'aka Priska Nwankwo na Anthony Onyekachukwu Ugochukwu. Aha m bụ Uchechukwu Ebonam Ugeba n'aja. Ndị be anyị nọ n'ọfụma. Okay, mụ abụzi Roy Ekwurife na-ekere na-akwa na ama m na ndị mmadụ na uchebe dị na nke anyị meta, and because of that I'm promising you part 2 edition. Okay, onwere anyị ji eme na nke a bụ na a ga-emegheri ọzọ ya nwa abịakwa anyị anọrọ amenye mma ọwụ na movie anyị si na season 2 nke a bụ season 1 na anyị enwe season 2 emegbu onye mma. Daalụ. All right. Sorry. Okay.